Jaffe abatulaba abateze KSTV yeffe mikwano jammwe ekyebando kulegayaza okukwanjulira programu eno kawungezi kolwa leero ombulizi w'enjiri omusumba wange ndi naye wano agenda kuba ayogera eri obulamu bwo, agenda kuba aweereza mu bulamu bwo era nkakasa nti obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu. Chachi yaffe nga bwe nkugambye esiŋŋaanibwa ku Jericho Breakers, esiŋŋaanibwa Kyebando bagita Jericho Breakers Church. Ate eno programu yammwe, programu gye bayita Attuma ekigambo kye ne kibasumulula ne kibawonya ne kibanunula. N'olwaleero ekigambo kino Mukama akisindise kigenda kukununula, kigenda kukutaasa, kigenda kukununula okuva mu mbeera gy'obaddemu oba buli kibuuzo ky'obadde olina kigenda kwanukulwa linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kati ku church yaffe eyo ku Jericho Breakers Church ekyebando wali ku nga wakava Kyebando bakatale oba oyitidde eri waggulu mu Nsooba omulago Nsooba n'obuuza Jericho Breakers Church oba omusumba Joseph Sekate bajja kukutuusaawo oba oyagadde okujja okuŋŋaanako naffe oba okujja okwebwa amagezi okuva eri omusumba waffe ojja kuba otuuka. Buuza omuntu yenna tewali atagimanyi mu kitundu era ojja kuba weebwa omukisa. Ate ne service zaffe zigenda mu maaso bulijjo. Tulina service okuva ku Monday mpaka ku Friday pozi ne ku Sunday. Tubeera ne lunch hour fellowships okusaba okwemalya g'emisana ziba ssaawa 6 mpaka ssaawa 8, then nakawungeezi okuva ssaawa 11 mpaka ssaawa 12 n'ekitundu. Tubeerayo n'okuyigirizibwa Bible kubayita Bible study oba discipleship classes tozisubwa. Mwebale okuyimirira n'omusumba, mwebale okuyimirira n'obuweereza buno era mugende mu maaso nga muwagira obuweereza buno. Ku Sunday tubeerayo ne service 2 zokka. Tubeerayo ne morning service etandika ssaawa 2 mpaka ssaawa 4 eba service ya Luzungu. Ate era ne tubeerayo ne service okutandika ssaawa 4 mpaka ssaawa 7 eba service ya Luganda n'Oluzungu. Osobola okujja n'otegattako, ate osobola okuteeka ne ku YouTube channel zaffe, osobola okutunoonya ku Facebook, ojja kuteeka mu Jericho Breakers International Ministries International, ojja tusangako ku Facebook, ojja tusangako ku YouTube era ojja kuweebwa omukisa. Sunday eno olunaku olw'enkya omusumba agenda kusabira abaana bonna badda ku masomero mujje kubanga Bible egamba nti abaana baffe banaasomesebwa Mukama. Kati musumba agenda kusabira abaana bonna, omusumba Joseph Sekate ku Sunday eno n'abasumba bonna ku Jericho Breakers agenda kuba basabira abaana bo baddeyo nga baliko ekisa kya Katonda, nga baliko omukono gwa omukisa, ate bagenda kubeera n'omwoyo w'amagezi n'okumanya n'okutegeera ate n'okusukuluma. So mujje mubeere mu service eno, muleete abaana bonna abasoma kuba primary oba nursery oba secondary oba bali ku tertiary institutions bonna mbaleete baddeyo ne Mukama. Okuva mu COVID ono nga abaana badda ku ssomero beetaagira ddala Katonda ow'amaanyi. So Mukama agenda bawa nnyo omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kati mu studio omusumba waffe mwali, njagala mwanirize ajje atutwale mu maaso nga Mukama bw'amutumye ekigambo, leka naye akitume mu bulamu bwo, ekigambo ekyo kikuwa omukisa ate kikola enjawulo kubanga ekigambo kye kikola enjawulo so si bigambo. Musumba Sekate abantu bakulinze, abo bateeze, abalala banaze n'okubira bannaabwe amasimu nti omusumba atandise. Amen. The Lord, all of viewers and listeners. Erinnya lya Mukama lyebazibwe mwenna mwenna abatuwuliza n'abatulaba. Happy New You. Twanaye tubaagaliza omwaka omupya omulungi. It's never new until you decide to be new with attitude, new ideologies, new understanding, new of you. Omwaka tegusobola kubeera mupya okujjako nga gwe yennyini gw'okyusiza endowooza yo, engeri gy'okolamu ebintu, engeri gy'otambuzamu ebintu ne gulyoka gufuuka omupya kubanga nawe ofuuse mupya. We are excited for we have seen the hand of God for sure. 115 verses 17. Zabuli 15 nyiriro 17. 115 verses 17. Zabuli 15 nyiriro 17. He said the dead cannot praise God. Egamba nti abafu tebasobola kutendereza Mukama. The living have been left aside so that they can praise God. Abalamu bokka Mukama fa tutaliza n'atuleka tusobola okutendereza erinnya lye. Don't mind about what has
taken place for the previous days, tofaayo ki ekibadde mu bulamu bwe emyaka egiyise n'ennaku emabega egiyise, just forge ahead. naye gwe tambula ogende maaso, Determined to forge ahead. malirira ogenda maaso, Decided to be a new believer, a new person in this new year. salawo okubeera omukkiriza omupya, omuntu omupya mu mwaka guno omupya. Speak it, let the devil hear it. Kyogere ne sitaani akiwulire That you are determined to move with God this year. nti osaze okutambula ne Mukama omwaka guno. There are specific things I want to tackle Waliwo ebintu ebyenjawulo bye njagala okwogerako this year that we should focus on. omwaka guno bye tulina okuluubirira. But in Luke chapter number 14, Mu Luka essuula ey'okumi that's what I want to read right here. awo twagala okusoma Luka 14. Luke 14 Luka essuula ya 14 from verses 28. okuva ku lunyiriri olw'abiri-mu-omunaana. Hear what he says. Wulira kye kigamba wano. Suppose one of you wants to build a house Singa wabaawo omuntu omu ku mmwe ayagala okuzimba ennyumba or build a tower. oba okuzimba omunaala, Won't you first sit down and estimate the cost of it if you have enough money to complete it? tosooka n'otula n'obalirira oba oyina sente ezimala okugimaliriza? For if you lay the foundation and are not able to finish it, Kubanga singa oteekawo omusingi ate n'otosobola kugimaliriza, and for everyone who sees it will ridicule you, saying, bonna bonna abakulaba ng'olemereddwa bajja kukuduulira era bakusekerere nga bagamba, this person began to build and wasn't able to finish it. omuntu ono yatandika okuzimba era laba alemereddwa okumaliriza. As the year begins, Omwaka nga gutandika, it's almost, everybody's life, everybody's mind focuses on how to begin and then begin to look at things that are demanding to make sure that things can add up so that the end may be the greater result or harvest. buli muntu yenna eno omwaka nga gutandika atandika okutunuulira ebintu n'atandika okukeketanya okulaba nga amaliriza bulungi, agufunemu amakungula amalungi ng'akutte ku binene. You start planning at the beginning of the year. Otandika okuteekateeka ng'omwaka nagwo gutandika. So this year, omwaka guno it's 2022. 2022. You must have an eye. Olina okuba n'eriiso that is so heavy for what you need to see God do it for you. nga muzito ogw'ekyo kyoyagala okulaba Mukama kukolera omwaka guno. Last year, omwaka oguyise, some of us must have had certain things that we wanted to come out, abamu ku ffe tuyinza okuba tulina ebintu bye twaliyayanira okukola okuvaayo, but they didn't come out our way. naye ne bitatuukirira mu bulamu But bwaffe. that one does not mean that you ended there and that was the end of your dream. You stopped being a dreamer. Ekyo kitegeeza nti nno olina kukomaawo n'okuloota n'olekerawo okuloota okulaba ebinene. Know what you do. Manya kyokola. Certain things I want to give you now. Waliwo ebintu bye njagala okuwa kakati. Number one, Ekisooka, redefine priorities now. ddamu weekenneenye ebyo by'oyagala okukola. Redefine, restructure yourself, because the Bible here says, if a man wants to build a house, won't he sit down and first calculate what the price will be, what will be the budget, what will it take, the BOQs, bills of quantities, to make sure that the whole house is calculated well, the whole bills well quoted, and then gets the money, enough money to construct until he finishes. Ddamu okole embalirira, ddamu weetereze olabe ki ekyetaagisa, kubanga bayibuli wano egambye nti omuntu ayagala okuzimba ennyumba tasooka n'atuula wansi n'abalirira biki ebyetaagisa ebinaamaliriza ennyumba eyo. If he fails to sit down to calculate fast, singa olemerera okutuula wansi n'okola embalirira, if somebody fails to calculate fast, omuntu yenna bw'alema okukola embalirira okusooka, the bypassers, kakati abayitawo obuyise they nga will come balaba, and mock him and laugh at him and ridicule him and say he pretended, he thought he had enough money, he never knew the cost of building, he sees building standing and he sees it's just a cheap thing to manage. kakati bw'olema okumalirira, bayibuli egamba nti abantu abayitawo abakula bajja kukuduulira, bajja kukusekerera, bajja kutandika okugamba nti laba yatandika n'alema okumaliriza, so teyali musajja mugezi. One of the things I fear in this world ekimu ku bintu bye ntya mu nsi muno is to be mocked, kwe kusekererwa, is to be laughed at. kwe kusekererwa. It is a pity if you hear somebody talking ill about you. Kyannaku nnyo okuwulira omuntu ng'akwogerako bubi. So whenever you start something, buli lw'obaako ekintu kyonna be ky'otandise, it marriage, kabube bufumbo, be it education, kakube kusoma, be it job or work, kagube mulimu oba kukola kintu a kyonna, project, oba project yonna, anything you are to start. buli kintu kyonna ky'osazeewo okutandika. I understand always everyone wants to start something that, he will accomplish or will result into greatness. bulijjo manyi nti buli muntu yenna atandika aba ayagala amaliriza ekintu akimaliriza ate mu maanyi But bulungi. it's a time, unfortunately, that when we start, naye
we don't finish what we've started. naye ate ekyennaku nti ate bwe tutandika ne tulemerera okumaliriza kye twatandika. Like last year 2021, kakati ng'omwaka ogwayita 2021 there could be certain things that we started wayinza okuba waliwo ebintu bye twatandika and we did not finish. naye ne tutamaliriza. And some people may begin to talk about us that we started something we never finished, but yet it was a COVID era. abantu ne batandika okugamba nti laba yatandika kyamulema okumaliza ne baseka ate nga twali mu biseera bya covid nga byakazigizigi. Lockdown locked us down, locked us out. bannanga omuggalo buli omu gwamuggalirayo. We are unable to allow our containers to come here because of tax. konteyina zaffe zangi zalemerera okujja wano olw'omusolo. We had several, our schools did not break even. amasomero gaffe gennyini tegasobola na kugenda mu maaso. We had several things that had hiccups. twalina ebintu bingi ebyalaalira. Several projects were started but they could not accomplish. projekiti nyingi zatandika ne zirema okumalirizibwa. Now I come with empya from the Bible. okuva mu bayibuli. Here from the Bible. Down. tuula wansi ddamu oteeketeeke by'oyagala okukola. Look at things you want to do this year. tunulira ebintu by'oyagala okukola omwaka guno. Give them time schedules. biwe ekiseero Give them a time frame. biteekemu ebiro by'oyagala bikoleramu. Plan. This month is a month for planning. January is the month of planning. ddamu oteeketeeke januari guba mwezi gwa Sit kuteekateeka. down with your wife. tuula wansi ne mukyala wo. Redefine what you wanted to do in the previous year. Then you will be able to tackle it, to tackle the best by this year. mudde muteeketeeke mwekennenye bye mwali mwagala okukola omwaka oguyise ne mulemerera obikola kakati mu mwaka guno mudde mubikole. And after you have redefined the priority, oluvannyuma nga mumaze obikola now maximize the time you have. kakati akaseera kamalina mukakozesa ennyo. All the years, maybe 2 years, schools have been shuttered 2 years, everything 2 years, now under COVID 2 years. Now that we've been opened, now we can now maximize the time available. kakati emyaka ebiri amasomero gadde maggala ebintu badde baggala abantu badde mu muggalo kakati kati olw'okuba nti omukulembeze w'eggwanga yaguddewo buli kintu kyonna tukikolera amaanyi gaffe gonna. To us pastors, eri abasumba when we opened up church like a Jericho Breakers, bwe twagulawo amakanisa mu Jericho Breakers I sat all our leaders and ministers natuuza abakulembeze baffe bonna and I wansi told them ne we mbagamba must double the efforts tulina okukubisaamu amaanyi gaffe in prayers, mu kusaba in fasting, mu kusiiba in serving God's mu people, kuweereza abantu ba Mukama in doing whatever it takes to make sure that the ministry can randomly begin to rise at a fastest pace that we have never even dreamed to be. mu kukola buli kintu kyonna obuweereza busobole okudduka ku sipiidi gye tutalowoozanga nako. But some pastors are saying naye abasumba bamu since bagamba churches were shuttered, laba olw'okuba amakanisa gaggalawo now I resorted into digging. nze natandika byakulima ndi I mukulima have to look for my cattle. kakati ndikulabirira nte Were you zange. called to be a cattle keeper? You are called to be a shepherd of God's people. wayitibwa kubeera mulunzi wa nte oba wayitibwa kubeera musumba w'abantu ba It's Mukama. high time we maximize the time we have akaseera katuuse tukozese kano kaseera ke tulina nnyo nnyo and do it radically. tubikole n'amaanyi gaffe We gonna commit ourselves to the work. tweweereyo ddala eri omulimu gwa We Mukama determine to aim at it. tumalirize ekyo kyennyini kye tuliruubiridde okukola. Nehemiah with his colleagues, Nekemeya n'emikwano gye they were mocked when they started doing the work. babasekerera batandika okukola omulimu They said they will not finish the ne work. babagamba temujja kugumaliriza. But Nehemiah naye Nekemeya doubled the efforts. n'ayongeramu amaanyi Told his colleagues, n'agamba mikwano gye let one hand build, another hand hold an arrow to fight behind. leka omukono ogumu gukwate ekizimbisibwa omulala gukwate ekitalo This ky'okulwanyisa. hand omukono guno is building, guli mu kuzimba another hand ate omukono is mulala ready to fight this side. gwogukutta ekitala sayidi eno. So COVID-19 kakati covid-19 must have taught us the fashioning of doing things in at highest pace using highest degree of our capacities. ateeka okuba nga atuyigiriza okukola ebintu mu busobozi obwa waggulu n'amaanyi gaffe gonna agasingayo. Nehemiah and his colleagues, Nekemeya n'emikwano gye they did the work and completed ne it, bakola omulimu ne bagumaliriza. regardless of who mocked them. si nsonga ani The yabasekerera. Sanballats and the Tobias will be there to mock and laugh. Batonbayak ne Sanbalak bajja kubeerawo bulijjo okusekerera But we abalala. can stand and do the work. naye tusobola okuyimira ne tukola omulimu. It's not time to retreat or surrender. akaseera si kakubivaamu awakwata okuwanika. Redefine your priorities. ddamu weekenenya byolina okukola. Read your budget. ddamu osome bajeti yo ng'omuntu. Secondly, ekyokubiri redefine your purpose. ddamu n'ebiruubirirwawo byo nabyo obiddemu byekenne. Are you a singer? oli muyimbi, Are you a businessman? oli wa bizinesi, Are you a politician? oli munabyabufuzi. What I call it to be in this world. kiki wayitibwa okubeera mu nsi muno. Are you a driver? Are you a teacher? oli driver, oli musomesa, Thank God all my teachers are back at chair. oli musomesa.
Are you a carpenter? oli mubazi, Are you boda rider? ovuga boda Are you boda, taxi driver? oli wa taxi, Are you a medical oli personnel? musawo, Which type of job are you doing? okola mulimu What nabaki, were you called to do? kiki wayitibwa okukola. At such a time, Mu kaseera nga kano redefine the purpose of your life ddamu wekenenye ekigendero and ky'obulamu bwo, commit yourself to it. weeweeyo eri ekyo kye wayitibwa Commit okukola, your time to it. ebiseera byo biweeyo eri kye Me, wayitibwa I'm a okukola. pastor. I commit much of my time to pastoral work. Nze ndi musumba era ebiseera byange ebisinga mbimala mu kusumba. Number 3, Ekyokusatu, have a look at the vision. tunuulira okwolesebwa okwo. In Genesis chapter 13, Mu lubereberye 13 from verses 14, okuva ku lunyolo 14, God asks Abraham, Katonda agamba you see, n'amubuuza nti olaba ki, and how far can you see? era osobola kulaba kyenkana And as ki, far as you can see, ebikwatagana as far as you can see, gy'okama amaaso g'okulaba, is where I'm going to give you. awo ngenda okuwa, As far as you can set a vision, gy'okoma okulaba, that's what I'm going to offer to you. ekyo nange kingenda okuwa What gwe. does it imply? Kitegeeza ki ekyo? God will not give you what God will never give you what you don't see. Katonda tasobola kuwa God ky'otolaba. has given us eyes to see what we need. Katonda atuwadde amaaso okulaba ekyo kye twetaaga. In Proverbs 18:22, Mu ngero 18:22 he says, "He who sees a wife to marry." agamba nti oyalaba omukyalo ow'okuwasa. Sometimes I pity boys when they say, "God will receive for me a woman," or "My pastor will receive for me a woman." He who sees a woman to marry. Oluusi nsaasira abavubuka bagenda okuwasa bagamba nti Katonda ajja kundabira omusuma anandabira, oyo alaba omukyalo ow'okuwasa. God does not say wife for anybody. Katonda talina gwalabira He gave you mukyala, eyes to decide, to choose what you need. yakuwa amaaso okusalawo ki He kyoyagala. speaks to Abraham, as far as you see, Ayogera eri Ibulayimu n'amugamba nti amaaso go gye gakoma in okulaba. Genesis 13, that what you see, I'll give it to you. Mu lubereberye 13 ng'amugamba nti kyolaba He kyengenda told him, okuwa. look northwards, Yamugamba nti tunula look ebugwanjuba, southwards, tunula east and west. ebuvanjuba mu bugwanjuba yonna yonna As far as you can see, gy'okoma okulaba, I'm going to offer it to you. kyengenda okukuwa. So what you see Kati kyolaba, is what God is going to give to you. Katonda kyagenda okukuwa What are gwe. you seeing? Are you seeing crumbleness of COVID? Ki kyolaba? Olaba kuzingama kwa COVID? Are you seeing resurrection of the church coming to higher and higher and higher levels? Olaba kusituka kwa kanisa nga yeeyongera Are you seeing your yeetumbira? projects becoming glorious? Olaba projekiti zo nga zifuuka za Are you kitiibwa? seeing your children becoming now the prominent children and becoming great children? Olaba baana bo nga bafuuka batutumu nga Are you b'amaanyi? seeing your marriage and your family becoming the biggest and the prominent family? Olaba famireyo ng'efuuka y'amaanyi katutumu? What you see Kyolaba, is what God is going to give to you. Katonda kyagenda okukuwa. I wanted you to redefine what the devil had wanted to put down. Mbadde njagala oddemu weddaabulire ekyo sitaani kyagala okuteeka wansi, Katonda akimusa waggulu. God is ready Katonda to yeetegese enable you to okukusobozesa achieve the power, okufuna to amaanyi, connect with you, okuyunga naawe, and reinforce you to the assignment. okweyunga naawe asobole okuwa amaanyi okole And omulimu, you will be able to finish the work. osobole okumaliriza omulimu. Don't dare give up, Togeza n'owanika and don't lose hope. era togwamu ssuubi. God, he who began a good work, Katonda yatandika omulimu omulungi, as long as he's still available for us, kavunaba nga kyaliwo ku lwaffe, as long as we have not died in this COVID, kavuna tuba nga tetufudde mu we are going COVID, to achieve our dreams. tugenda kufuna ebirooto byaffe. So keep moving forward. Tugende mu maaso nga Pastors do the work. abasoma mukole omulimu, Teachers go back to school. abasomesa muddeyo musomese, Children go back and study firmly and strongly. abaana muddeyo musome n'amaanyi nnyo. Don't complain that we you lost this subject. Teachers help children remobilize their minds. They may be having some hiccups. Remobilize them and put them back to the highway. We are going to have a better generation than what we expected. Abaana temwemulugunya ebiseera ebifuuliddwa bya COVID, era tusaba abasomesa abaana basobole okutambula nga bagenda mu maaso. Directors, Abadirekita be b'amasomero at school and receive children as mubeere ku well. masomero nammwe mwanirize abaana bammwe. Pastors, let's welcome people back. Abasoma naffe twanirize abantu mu makanisa Business gaffe owners, abalina bizinesi. redefine your priorities. Tuddemu twekennenye bye God tulina is kukola. behind us Katonda atuli mabega and in front of us era mu maaso gaffe, to enable us to finish the work. era naye gy'ali okutusobozesa okumaliriza Let omulimu. me pray with you. Kansabe naawe As we redefine, as we continue again to precipitate what God has started in nga us. tuddamu okweddabulula n'okutunula ekyo Katonda kyatuwadde maaso gaffe. This is the year of greatness. Guno omwaka ogw'ebinene, The year of majestic God's movement. omwaka ogw'ekitiibwa kya Mukama. Father, in the name of Ky'amaanyi. Jesus, Taata mu linnya lya I Yesu, declare that every man that has heard and seen this message nangirira nti buli musajja awulidde na buli mukazi alabye obubaka in buno this very service, mu saaviisi eno yennyini, let you take a step for him or her. leka Mukama atwale eddaala ku lulwe. Make a step, Lord, and visit his home. Mukama mukolere omutendero Visit into his business. kyalira bizinesi Visit ye, into his life. kyalira obulamu bwe, Do something greater. kolawo ekyamaanyi, Transform
everything around. kyusa buli kintu kyonna Cause kimwetoolodde an environment embeera yonna to be eyeetoolodde completely changed gireetera okukyuka by your might hand. olw'omukono gwo Him gw'amaanyi alone cannot. ye yekka tasobola But with you, naye ng'ali wamu all naawe things are possible. ebintu byonna bisoboka We thank you tukwebaza because 2022 kubanga 2022 is the year of your majestic gwe manifestation. mwaka ogwekweresebwa kw'ekitiibwa kyo Prove your glory in wonders and signs mukama yolesa ekitiibwa kyo as you ng'okikakasa bring revival and mu restoration bunene n'ebyamagero ng'oleeta okuziba in our obujja land mu Uganda, ggwanga lyaffe in Uganda everything we're mu doing, buli kintu kyonna kye for the tukola glory of your name, olw'ekitiibwa ky'erinnya in the lyo name of Alpha and Omega. mu linnya lya kitaffe Jesus, we pray. omutandisi era omukomekereza bwe tusabidde Amen. amiina We love you. tubagala nnyo Shalom. Lubeerye Essulemu n'olunyiriri olusooka. Ensi yali etabatabuddwa mu mwoyo wa Mukama atudde nga y'amaamidde ku mazzi mu butabangufu obwo. Katonda n'ayogera ekigambo n'agamba leka